Tempulli i dijes është më shumë se një emër. Aty ti fillon të gdhendësh të ardhmen tënde. Prej këtu ti fillon të projektosh rrugën tënde, vizionin tënd për të ardhmen tënde. Është koha të gjesh drejtimin e jetës në profesionin që ti ëndërron. Mund të duket e vështirë, por ne jemi këtu që t'ju japim atë që ju kërkoni, sepse duam të jemi pjesë e periudhës më të bukur nga jeta juaj. Keni shumë shans. Marjen, Leonis, edhe t'ju përshëndes, për njëkohësisht edhe t'i falenderoj për pjesëmarrjes se kemi një kënaqësi të veçantë që kemi sot përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Kosovës, ministrin për tregti, industri, e po ashtu zavens ministrin e edukimit, e po ashtu presidentin e EON Reality, që dhe ka sot kemi pas një bisedë shumë të frishme dhe rreth mundësisë bashkëpunimit 3-4 komponente të rëndësishme. E para ideja që një kompani gjigante globale vjen dhe të vazhdoj investimet e huaja në Kosovë. Ju e dini se veç kemi bërë një investim dhe jemi të përmbyll investimin e parë $30 milion. Me këtë ne mendojmë që do të ketë indikatorë shumë të rëndësishëm në edukim, në rritje të vendeve të punës dhe në eksport, po ashtu edhe në promovimin e aftësive digjitale të Kosovës në aspektin e inovacionit kështu me radhë. Nuk zgjasi shumë sepse s'po du më marr as juve kohë, po edhe kolegë të nderuar dhe përfaqësues që cilët I falenderoj shumë për kohën sot. Ndoshta kisha vazhduar ndoshta me Dan që Lejskar, presidentin e EON-it, që të merr fjalën të prezantoj pak programet dhe mandej t'ju japim fjalën në ministres dhe zamens ministres dhe kështu ta mbyllim. Mandej do shkojmë ngadalë te hapja e qendrës parë të pjesës showroom që kemi investuar tash dhe bëjmë sot inaugurimin e saj. Faleminderit. Dan, the floor is yours. Okay. Please. So, good morning, good afternoon. It's very nice to be in Pristina again. It's my second time here. And I'm very excited to come now that we are setting up or announcing officially this center. But as you well know, you have already been doing some fantastic work already. And I must say, I'm super impressed with the willingness and ability for students and faculty members to embrace this new technology and also to embrace what's the future for knowledge and knowledge transfer. So I'm very excited to be here. And I'm also very pleased to announce that we've been discussing and I have been able to secure additional funds through our efforts with intergovernmental organization. So one of the reasons I'm here is to offer Kosovo the ability to expand a grant up to $150 million to do a national rollout that encompasses both education but also the innovation aspect of this effort as well as interaction with industry. With regards to an important component of this is to build not only to facilitate education, but also to be part of this explosive industry. You all heard about metaverse recently. I was about 2 months ago having a speech in South Korea to heads of states, and when I said metaverse, nobody knew what it was. But thanks to, for example, announcement from Facebook, they want to build a social metaverse. Microsoft wants to build the enterprise metaverse. NVIDIA wants to build the, I don't know, I think it's the engineering metaverse. So I say potato, you say metaverse. Everybody talks about it, but what is it and how can we do it? In essence, it's pretty simple. It's the ability to do what we already have done for many years, doing this experiential learning. But especially during these COVID times, do it in a way that is more easy, that sometimes can be done on distance using safe spatial distances, and also the ability to help and enhance our daily lives. And I'm also very pleased to share with you, and I did with Edmond today, 2 new products that we are releasing in this context. One is called Merge XR, the ability to create digital twins. And as I was here, I've been able to create 4 digital twins already in your university.
And I would like to challenge you to start becoming the first digital twin academy in Ballkan. So I hope to work with you on that, which will enable students while they are home to actually teleport themselves to any lab where you can communicate with them just having a simple phone, what 5.3 billion people have in their pockets. So that's very exciting. There's a lot more I want to share with you, but I'm conscious of time and the minister's presence here, so therefore I will restrain myself, but I'm happy to talk with you individually after this session. So once again, thank you for hosting me today, and looking forward to expand already the successful collaboration beyond UBT and help all Kosovo. Thank you. Thank you, Dan. Thank you for your presence and willingness to continue cooperation. I think this is a good message for us, first of all, for Kosovo, that there is a place for investment and for continuous of growth and development, especially in the field of digitalization, where we consider there is as a real potential of Kosovo. In this case, I think this react very much as in the area where Minister Rosetta Haidari, Minister of Industry, Entrepreneurship and Trade is here with us present, and I think this is as the focus to support the industry, to support the entrepreneurship and startups in the area of virtual and augmented reality and in the entire digital transformation, but also to make as much as possible remote working and export of let's say goods and products and services from this side. We believe very much with this initiative we can generate such impacts we are looking for. The floor is for the Minister. Please, Minister. I nderuar zotni rektor Edmond Hajrizi, I nderuar ekspert shumë I njohur Dan Lejeskar, e nxënës ministre Dona Bërdyna, I të nderuar të gjithë pjesëmarrës sot që jeni këtu. Jam shumë e nderuar që të jem pjesë e kësaj ngjarje shumë të rëndësishme, e cila është një mesazh I mirë për Kosovën, që ngrit edhe imazhin e Kosovës për investime në Kosovë, kur vërtet ne potencialin kryesor për zhvillim të vendit tonë kemi rinin, dhe resursi njeri është për zhvillimin ekonomik kryesor për Republikën e Kosovës. Si Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, kemi shumë portfolio që janë në këtë ministri që janë të bashkuara, krejt për të vetmin qëllim për zhvillim të industrisë, por gjithmonë me synimin që industria të lidhet sa më afër me arsimin, për t'ju përshtatur nevojave të tregut pra profilet arsimore. Dhe në këtë rast, në bashkëpunimin e afërt me Ministrinë e Arsimit, jemi edhe në krijimin e politikave për inovacion, ndërmarrësi, për rishikimin e të gjitha zonave ekonomike që do të shërbejnë si ekosisteme të ardhshme, dhe një ndërto mund të jetë edhe zhvillimi I teknoparqeve për të shfrytzuar potencialin e rinisë sonë. Duke pasur një rini me shumë talent, shumë përkushtim, shumë zëtim dhe shumë dëshirë për të mësuar, është një mesazh që përçonte të gjithë investitorët në Republikën tonë dhe jashtë, sepse tani pas COVID-19 janë shumë kriza që kanë ardhur nga disa industri edhe shumë industri dhe rreth botës, të cilat krijojnë për diversifikim të furnizimeve. Dhe për të pasur diversifikim të furnizimeve, tutje shtojnë edhe zvogëlimin e kostove, dhe mundësia e parë për ta është që t'jenë më afër bregut ose më afër lokacionit për të zvogluar kostot dhe për të diversifikuar furnizimet. Dhe në këtë rast, Kosova duhet të shfrytëzojë këtë mundësi, të jetë pjesë e zinxhirit të vlerës për furnizime në shumë industri të ndryshme, por edhe për prodhime, për punime dhe duke pasur gjithmonë në parasysh potencialin e ri e cila është me kosto shumë konkurruese, me përkushtim me kulturë evropiane dhe me shumë energji pozitive. Unë vërtet pres edhe më shumë bashkëpunim me rektorin Hajrizi, I cili është me një përvojë të mirë edhe në fushën e ndërtimit të ekosistemeve dhe të cilat ekosisteme ne duhet t'i ndërtojmë për zhvillim të industrisë dhe na prit të mbara bashkë me ju. Faleminderit. Minister, thank you, Minister. The floor is for the Vice Minister of Education, Science and Technology,
I mean, the precondition for all growth, competitiveness, quality of life is a good education. The floor is yours, Minister. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. I nderuari Nikoqiri, kësaj ngjarje profesorët Edmond Hajrizi, rektori i UBT-s, i nderuari zotri Dan Lerskar, president i EON Reality, të nderuar përfaqësues të arsimit lartë, profesor e student të UBT-s, zonja Zotrin. Unë vërtet sot kam nderin edhe kënaqësinë që të marr pjesë në inaugurimin e Qendrës për Realitet Virtual të Shtuar, që sjell në Kosovë një teknologji të re të dobishme në fushat e arsimit, shkencës, teknologjisë dhe inovacionit. Ky bashkëpunim ndërmjet UBT-s dhe EON Reality ofron mundësi të reja të pasurimit pedagogjik në klasë, duke stimuluar dukshëm interesimin e angazhimin e studentëve dhe për më tepër duke i kontekstualizuar përvojat mësimore, që mendoj se për kontekstin tonë janë esenciale. Përmes vizualizimit të ndërveprimit, teknologjia e realitetit virtual dhe të shtuar ka potencialin që të transformoj paradigmën e mësimdhënies e të mësimdhënies, sepse ndihmon që konceptet abstrakte e të paqasshme në jetën reale, ashtu siç i biseduam në shumë shembuj sot me zotrin Dan dhe zotrin Edmond, të mund të kuptohen e të përjetohen nga ata që i përdorin. Kombinimi ndërveprimit dhe angazhimit me emocionin që kjo jep, kontribon që informacioni pastaj të kuptohet më shpejt dhe më mirë, por edhe të mbahet mend më lehtë. Përveç përfitimeve në rrafshin e funksionimit individual, kjo teknologji e aplikuar në klasë rrit edhe format e bashkëpunimit e të komunikimit, duke forcuar edhe shkallësitë transversale që janë gjithnjë më të nevojshme për tregun e punës. Përurimi i kësaj qendre sot këtu është sa i nevojshëm e i mirëseardhur për komunitetin arsimor Kosovë, po aq edhe inspirues për ne, për shkak se shndrohet në një pikë takim ku arsimi, teknologjia, inovacioni dhe shkenca bashkëveprojnë për të mirën e komunitetit dhe të gjithë shoqërisë. Duke uruar UBT-n edhe EON Reality për këtë prurje të re në Kosovë, unë në emër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ju dëshiroj bashkëpunim të suksesshëm përgjatë këtij rrugtimi, duke shpresuar që të dëgjojmë shumë lajme të mira edhe historie suksesi nga kjo qendër. Ju faleminderit. Minister, thank you very much. I think this is, let's say today, an inauguration of the center. You know, the center has different components to be established. We already have started immediately after we signed the agreement before 2 years ago, approximately. We started with the education platform within the UBT, just to have, let's say, the first pilot project, which I consider was one of the, I would say, very successful process, in the sense that students get knowledge, they use the opportunity not to miss competences, even the COVID time, and even not be physical present in our labs. I think this was something that we create a value add, and it was perfect match, and we saw as well the motivation of students that generate 150 assets for 1 month, and we selected almost 10,000 best, they say, knowledge creation, self-knowledge creation from the students and from professors, which really is, it's a very interesting process. We wanted to continue now with the academia, which we will continue to create experts of VR, because we need some of them to go, and I think they should be those who create jobs, who get jobs, who work, and then parallel on it, it's the center for developers. As of the developing center, where we will develop technologies, we will develop application in the area of virtual and augmented reality. And I think this is as another asset which will be in Kosovo. To show, to experience, to get, we have as of the showroom, and we wanted to show you today a part of showroom. As you see, we are creating a new building, a new environment in this science and technology park, where we have a very beautiful and rich, the latest state-of-the-art technology. Before 2 weeks, we just started with the 5G. Here, technology is the first 5G university campus in the entire Adrian and Western Balkan. And if you combine 5G as a smart system, a precondition cyber-physical system with the virtualization,
with all the aspects of technology, I think there is quite a very nice environment to do education for the future, to have research, development, innovation, and everything in it. So it's a kind of one-stop shop of the latest technology, and I'm very happy to have you here today, to have the government representatives today, and of course the president, the founder of EON Reality, which is a believer, a friend, a passionate and a role model of a leader who take a social responsibility for the globe to act and to support people for better education, better life, because education, as we say, is a right, human rights, and we have to act. And we wanted ASA to join in this initiative. So thank you very much, Faleminderit, and I have to thank you for your implementation, for your proactiveness to make things happen and to put Kosovo in the, let's say, in the map, not only in the map, but the first position globally. And this, I think, this is as an initial. They say a process or a momentum or message that we can do. We can make things happen, and why not? We should be the best, and we are the best. Okay, thank you very much. Faleminderit shumë për prezencën. Ju ftojmë që të vazhdojmë pak me inaugurimin edhe ta përmbyllim sa sesionin. Faleminderit shumë. Thank you very much. Keni shumë mundësi, keni shumë drejtime. Do ta shihni me sytë e tu, duke mësuar nga më të mirët. Do të njiheni me njerëz të rinj. Do të rriteni së bashku dhe do të krijoni miqësi që do t'ju shoqërojnë gjatë jetës. Kolegialiteti, marrëdhëniet, bisedat konstruktive si miq të mirë, ato që do të japin kuptim ditëve tuaja. Mjaft literaturë, tekste, punëtori, por ka një pjesë shumë të rëndësishme që nuk mund ta vendosësh në letër. Janë kujtimet. Do të punohet së bashku për të ndërtuar diçka më të madhe se vetja. Është sfidë në vete, por padyshim shumë argëtuese. Kështu që ne shikojmë lundrimin e këndshëm tuajin për arsimim dhe formim profesional. Por në fund, ajo që nxjerrim dhe gëzohemi është e ardhmja jote. Studio në UBT.
Yeah, so this one is award for, actually is the application we did back in the times, is also an award for Homeland Security. One more question. One more, and then we go together. Yes, you can. You can. It all depends on what you scan. So what I did today when I was scanning the actual environment, that's how we work. Okay, so one more. Something to think. Okay, can you look inside that? Yes. Go inside. I think this button. There you go. So now you can actually see how they work. And now let's do the last one. I think that's sufficient for this. Let's move on to the back. This technology has been around for 15, 20 years. And then I'm sure it's how this works on the phone. Can I try? So let's start. Is it F1? Do you remember which one it is? No. Okay, let's see. It was a while since I ran this normally. Okay, so it is more. Oh, page down. There will be 1 second. This is for example. Okay, so now. Application in medicine. Yeah. We're going to the eye. So this is used for ophthalmology. In fact, for things like learning about the retina, learning about how to, minimally invasive surgery for various sicknesses. And it's fully interactive. This is not a movie. So I can zoom in, zoom out. You can take that off. And now you can also turn it around. In fact, this thing is also used now mainly on phones. So students can learn in this environment, but then they can take the experience fully and continue the experience at that point. So we have done it. Yes. Okay. You can go as if we have the next experience. Yes, that's fine. We'll go to the next one. With the Because I know you have limited time. Ja, chcesz u mnie? So what do you have? if you start with this. Yeah. Maybe this. You have to wait? Yeah, so what we do, can you turn on the lights 1 second? I give you 30 seconds before you go. Okay. So turn on the lights, please, if possible. August. Sorry, I know you have firmware. So what we saw there was the past. But look at this is the future. So now I'm moving my phone, and I click on this, and suddenly this appears. And now we are in the ruins, and we can walk. So this is a spatial environment. So look, the level of hysteria. And we have many histories. Yes, we have many histories, and so the level of quality that you can achieve on the phone is higher than even on the phone. You can link with the environment. So my personal belief
is that we need to democratize this, so anyone can use it in a normal setting, not in a physical setting. So whether it's you visit a museum, or you go to an operation room, or you go to, I need a lot of chef, history, or you do a medical lab set. So I'll do that the last one, and then I immediately have to leave. So that's the last one. And now I can see, you'll see that the people. So now, let's say I want to learn about COVID. And you notice this is loading from the United States. So it goes pretty fast. When we get 5 minutes. Recognizing us for COVID. No, it's not recognizing you for COVID. It's actually they know that you're vaccinated. And I mean, the point is that you have access in any place. Yeah. This is very important today. Not needed. There was an application from Emirates just last week, Sheikh Abdullah was showing to me, putting in front of face, recognizing on the application whether you are in corona or just by looking at your face. That's amazing. Okay. Yes. So what I'm showing now is that you can go from virtual reality to mobile reality to augmented reality with a phone. So by having, so here's mobile reality, here is augmented reality. Now, so we can see that the people are there, and it recognizes that he's behind. And by the way, and now I can walk. So if we walk together, so I can read what they wrote. You can see here the formulas, right? And I can go around, and I can interact. And here, for example, I can do my lab test virtually. So if this was a makerspace lab, or a fab lab, and I want to print something, 3D printing, I will sit at home, decide, put my CAD models in, push a button, and then someone waits at the university and ships it wherever it has to be. So why is this important? So for example, in California, we have 150 colleges, the largest system in the world. Recently, they got $50 million to do a lab. One of the 150 got it. The other ones were jealous. So what we did, we created their fab lab in this environment. So now every college enjoys this access. And every college can actually walk inside, interact, and even 3D print. And they ship it overnight, the 3D printing. So it's the ability to do something that will cost you millions. I'm done. Thank you very much. We will continue. Thank you very much. Now the last one. You will press the head. So first you can take these before you put that out. Tempulli i dijes është më shumë se një emër. Aty ti fillon të gdhendësh të ardhmen tënde. Në profesionin që ti ëndërron. Mund të duket e vështirë, por ne jemi këtu që t'ju japim atë që ju kërkoni, sepse duam të jemi pjesë e periudhës më të bukur nga jeta juaj. Keni shumë shanca, keni shumë mundësi, keni shumë drejtime. Do ta shihni me sytë e tu, duke mësuar nga më të mirët. Do të njiheni me njerëz të rinj. Do të rriteni së bashku dhe do të krijoni miqësi që do t'ju shoqërojnë gjatë jetës. Kolegialiteti, marrëdhëniet, bisedat konstruktive si miq të mirë, ato që do të japin kuptim ditëve tuaja. Mjaft literaturë, tekste, punëtori, por ka një pjesë shumë të rëndësishme që nuk mund ta vendosësh në letër. Janë kujtimet. Do të punohet së bashku për të ndërtuar diçka më të madhe se vetja. Është sfidë në vete, por padyshim shumë argëtuese. Kështu që ne e shikojmë lundrimin e këndshëm tuajin për arsimim dhe formim profesional. Por në fund, ajo që nxjerrim dhe i gëzohemi është e ardhmja jote. Studio në UBT.